Hello kids, how are you all? In this lesson, I am going to introduce a punctuation mark. මේ පාඩමෙන් අපි විරාම ලක්ෂණයක් හඳුනා ගන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. There are lots of punctuation marks, but in this lesson we are going to learn about only one punctuation mark. විරාම ලක්ෂණ ගොඩක් තිබුණට අපි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ එකම එක විරාම ලක්ෂණයක් පිළිබඳව පමණයි. It's comma. ඒ තමයි කොමාව. What is a comma? කමාවක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? A comma is a punctuation mark that indicates a pause is needed in a sentence. Commas help to clarify meaning for the reader. කියවන්නාට තමන් කියවන දේ අර්ථය හොඳින් අවබෝධ කර ගැනීමට කමාව උපකාරී වෙනවා. Commas are used to separate items in a list. A series of nouns. Look at the example. Cat, dog, parrot. We have a cat, dog and a parrot. නාමපද ලයිස්තුවක් වෙන් කර ගැනීමට අපිට කමාව යොදා ගන්න පුළුවන්. A series of verbs. Look at the example. The boy ran, stumbled and fell down. ක්‍රියාපද ලයිස්තුවක් වෙන් කර ගන්නත් අපිට කමාව යොදා ගන්න පුළුවන්. A series of adjectives. නාම විශේෂණ වෙන් කර දැක්වීමටත් අපිට කමාව යොදා ගන්න පුළුවන්. My mother is beautiful, kind and intelligent. To enclose details. යමක් පිළිබඳ විස්තර කිරීමේදී ඒ විස්තර කරන දේ උපුටා දැක්වීමට අපි කොමාව යොදා ගන්නවා. Sri Lanka, one of the most beautiful countries in the world, is my motherland. ලෝකයේම ලස්සන රටක් වන ශ්‍රී ලංකාව තමයි මගේ මව්බිම. ශ්‍රී ලංකාව වෙන් කර දැක්වීමට අපි කමාවක් යොදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝකයෙන් ලස්සන රටක් කියන දැක්වීමටත් අපි කමාව යොදාගත්තා. Suresh, who is an avid reader, buys at least 2 new books a month. හොඳින් පොත් කියවන්නෙක් වන සුරේෂ් අඩුම තරමේ මාසයකට පොත් දෙකක්වත් මිලදී ගන්නවා. We use commas after interjections. Hello, yes, well, hey වගේ කියන interjections වලට පස්සේ අපි කමාව යොදා ගන්නවා. Hello, how are you? Yes, I do. No, I don't. බලන්න මේ වගේදී වචන වෙන් කර ගැනීමට කමාව යොදාගෙන තියෙන හැටි. Before tag questions. වාක්‍යයක් කියදෙන ප්‍රශ්නයක් වෙන් කර දැක්වීමටත් අපි කමාව යොදා ගන්නවා. You are coming, aren't you? After a dependent clause. Dependent clause එකක් කියලා කියන්නේ incomplete sentence එකක්. complete sentence එකකින් incomplete sentence එකක් වෙන් කරලා දක්වන්නත් අපි කමාවක් යොදා ගන්නවා. When I go to Kandy, I always visit Temple of the Tooth. Important. When the dependent clause follows the independent clause, the comma is not used. හැබැයි independent clause එක එහෙම නැත්නම් complete sentence එක මුලට ඇවිල්ලා dependent clause එක පස්සේ එනවා නම් අපි කමාව යොදාගන්නේ නැහැ. Look at the example. I always visit Temple of the Tooth when I go to Kandy.
මේ වාක්‍යයේ complete sentence එක තමයි මුලින් තියෙන්නේ. Between two independent clauses that are joined with a coordinating conjunction and, but, or, so, for, not, yet. Look at the example. It was rainy day, yet I went to school. එක පැසි දවසක් වුණත් මම පාසල් ගියා. සම්පූර්ණ වාක්‍ය දෙකක් එකට සම්බන්ධ කිරීමේදී අපි conjunction එකක් යොදා ගැනීමේදී කමාව use කරනවා. It's activity time. Let's do an activity. Rewrite these sentences inserting commas where necessary. Pause the video and do the activity. Then we can discuss the answers. වීඩියෝ එක pause කරලා ක්‍රියාකාරකම කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඔයාලගේ උත්තර හරිද වැරදිද කියලා බලන්න. Okay, let's check the answers. I like to eat bananas, apples, and watermelon for a snack. Mrs. Lenage, my teacher was very kind to me. I used green, black, and white colors to paint the picture. If you buy a car, you will travel all over the country. She is reading a book, isn't she? Have you visited Sigiri, the ancient kingdom of King Kashyapa? Yes, I have. හිතනවා ඔයගොල්ලෝගේ උත්තර ඔක්කොම නිවැරදි ඇතයි කියලා. I think now you know how to use commas correctly. Thank you for watching this video. I am Kaushik Kulatunga from Galewala Central College.